n'ime oke ọhịa, inside the forest. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to go through a conversation between a father and his son. And the title is N'ime Oke Ọhịa. N'ime Oke Ọhịa, inside the forest. But before we start, we're going to look at 6 key words that we will encounter in this dialogue. And these words are anụmanụ, anụmanụ, animals, anụmanụ, animals, oke ọhịa, oke ọhịa, forest, oke ọhịa, forest, izo, izo, hide, ịtụ egwu, ịtụ egwu, fear or to be afraid, ịtụ egwu, jụụ, jụụ, quiet, jụụ, quiet, osisi, osisi, tree. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Nna, enwere anụmanụ n'ime oke ọhịa? Nna, enwere anụmanụ n'ime oke ọhịa? Ee, ha dị n'ụdị n'ụdị. Ee, ha dị n'ụdị n'ụdị. Gịnị mere na o nwebeghị nke anyị hụrụ? Gịnị mere na o nwebeghị nke anyị hụrụ? O nwere ike ịbụ na ha na-ezo. O nwere ike ịbụ na ha na-ezo. Gịnị mere ha ji ezo? Gịnị mere ha ji ezo? Ụmụ anụmanụ na-atụ egwu ndị mmadụ. O nwere ike anyị nọdụ jụụ, ha ga-apụta. O nwere ike anyị nọdụ jụụ, ha ga-apụta. Maka gịnị? Maka gịnị?
Ha ga-eche na anyị bụ osisi. Ha ga-eche na anyị bụ osisi. Ha ga-ama na anyị abụghị osisi. Ha ga-ama na anyị abụghị osisi. Anyị enwere ike ịnwa ya hụ ihe ga-eme? Anyị enwere ike ịnwa ya hụ ihe ga-eme? Mba nwa m, ka anyị na-aga ije. Mba nwa m, ka anyị na-aga ije. That's the end of the dialogue. The 6 key words we've learnt in this dialogue are anụmanụ, animals, anụmanụ, animals, oke ọhịa, forest, izo, hide, ịtụ egwu, fear or to be afraid, jụụ, quiet, osisi, tree, go through this dialogue as many times as possible. Learn how to pronounce all the words. That's it for now. Komesia. See you soon.